Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಏನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಸುಂಕವನ್ನು 25% ಹಾಕಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಂಕ ಸಮರವನ್ನು ಸಾರಿದಾರಲ್ವಾ, ಇದೇ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ತುಂಬ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನೇ ಡೆಡ್ ಎಕಾನಮಿ, ಮೃತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗುಬಾಣ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ವಿಪಕ್ಷದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಶಶಿ ಥರೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯ ಅವಿವೇಕದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಮೇರಿಕದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮಣಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥರೂರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯ UBT ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ದುರಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 25% ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮೃತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ. ನಾವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಸುಂಕಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು US ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ತಿರುಗುಬಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಾವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸರಿ ಇದೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇನು ದುರ್ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವರು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಡೆಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ತಾನೇನೋ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪಾಪ ಅದವರಿಗೆ ತಿರುಗುಬಾಣ ಆಗಿ ಇದೀಗ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರಿಂದಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. First of all, I think it's a very serious matter for us for a number of reasons. 25% plus an unspecified penalty for our buying oil and gas from Russia. It could take it up to 35, 45, we don't know how much. There's even talk of a 100% penalty which will destroy our trade with America. It may be just a bargaining tactic. As you know, the trade negotiations are still going on. And therefore, there is a possibility that in the course of negotiations, this may come down. If it doesn't, it will certainly damage our exports, because America is a very big market for us. I think our exports alone are $87-90 billion. So if that is a dramatic drop, that will hurt us. Some estimates are already coming that we might end up losing 0.5% of GDP if we don't have the American market. On the other hand, if their demands are completely unreasonable, our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well.
Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally reasonable. And I believe our stand, we can possibly show some flexibility, but there is a limit to how much flexibility we can show. Everything depends on the ongoing negotiations. I wish our negotiators good luck and good courage, because we can't afford to buckle under. We have to keep our national interests as number one in our minds. Also, we talk about Trump's recent press tweet in the morning where he said that the Russia and India economy is so weak, targeting India. How do you see that? Now, look, I mean, the honest truth is that the Russian economy is half the size of our economy. So you can't rely on, and Russia has become increasingly dependent on China as well. So we have to bear all this in mind. Look, it's a very complex scenario. We can't just talk in 5 minutes about it. But what we have to understand is, yes, we have a strategic partnership with the United States, which is of some value to our country. But there has to be a reasonable conversation amongst friends. You cannot have a situation where one side makes unilateral demands and us as a country, we have to just take it lying down. That will not happen. India is a proud and self-respecting independent nation. We have our interests, we have our red lines, and on that basis, there will be some things we can discuss, some things we will not be able to, just as they also have their own red lines. So I think there has to be some give and take. Let's wait as the negotiations progress. We can analyze all the implications, but this is not the final answer. There has got to be some more negotiating to be done. Sir, Pakistan trade deal with Pakistan, sir, trade deal with Pakistan, how do you see that? I think that they may have some illusions about finding oil in Pakistan. I wish them luck. You remember that, we were all one country at one time. I have not seen any reports that there was a great deal of oil to be found in what is today Pakistan. But if the Americans want to look, let them look. I mean, we looked, as you know, we found some oil in Bombay High, we found some oil in Assam. But we are importing 86% of our oil and gas needs. So I don't know how much they're going to find. But I mean, look, as far as I'm concerned, let them do what they like with other countries. So the only issue that matters to me is what they do with our country. How do you see this, sir? No, I don't want to talk about other subjects. This is important. नहीं यार, हिंदी पे मुझे इस विषय पे बोल. मैं गलती कुछ कहा तो नहीं हो. How do you see India stand in this situation which is coming up, sir? Do you see that India's situation is good, stand is fine? On the question of tariffs? Yes, sir. No, look, I mean, it is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. The US is not the only negotiation. We have an ongoing negotiation with the EU. We've already concluded a deal with the UK. We will be talking to other countries also. And if the worst comes to the worst, we will have to diversify more out of the American market into other markets if we can't compete in America. We are not without options. I mean, I think we have to understand we want and value the relationship with America. But if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. I would like to say that we must give strong support to our negotiators to find the best deal possible. If a good deal is not possible, we may have to walk away. We'll have to see.